time is going to accelerate us. One day, General Emuka ajja kutegeera who is David Kabanda. Ekyo njala kikugambe. One day. His Excellency Robert Kyagulanyi yabagamba nti mujja kiwulira ndowooza kati batandise okubeera nga bakola ki abakiwitnessing aba NRM abatandise okwekuba aba leaders abali mu top positions abakuletedde mu maaso awo ate leader of opposition Joel Ssenyonyi kyakoze President Yoweri Museveni mu maaso awo naye hamukuletedde naye nga tetunakendayo nyogera okujjukiza video eno soko gimpereka like naddala gwe munaakyukakyuka lyeyo gwe munayuganda lyeyagala eggwanga lyo Uganda making a shitino video ogisharingire banno naddala bali mu WhatsApp groups ezenjawulo wamu ne Facebook group onakulwaliro Frank Gashumba vulina atabukira Kabanda ngono akolera omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba mujjukira bulungi kino General Muhoozi Kainerugaba yabayo n'ategeeza eggwanga Uganda n'agamba nti no atagenda kwisupportinga right honorable speaker Anita Ntamonge mu wa speakership okugenda okubeerawo mu the coming parliament ya 12 video nyaladu kubanga sirabanga muntu alina bukyali alina alina malice alina intrigue Daudi Kabanda nze sikirabanga mulamu gwange mbulire beddala sikirabanga suubire kikibasumbu nekamba bulire ebyo mu nyumba tebitottolwa nsirise busirisi batamboyire nembadde ngezeza konyo okolera who is David Kabanda ekyo njala kikugambe one day kubanga sirabanga muntu alina bukyali alina hate alina malice alina intrigue like Daudi Kabanda nze sikirabanga mulamu gwange sikirabanga nekamba bulire ebyo mu nyumba tebitottolwa nsirise busirisi but I'm boiling nembadde ngezeza konyo okola straining ne you cannot come out nonkerako kumba ashinga as who nze siri mulonziwo siri munaku ngabo okisuubira ontegera ndowooza nze ne pakasiza mbaddewo PLU I can survive without PLU I can survive without government kuba ne contract obutono bwenfuna mu government mufuna nganze okitegera ndowooza nganze sina contract gye nalifunye nti waliwo omuntu akubye essimu never strictly on merit olutalo ndowooza olulabye mu maaso awo lukyeyongerera ddala nno mu maaso nebyo nga tubitadde ku mabbali omukulu aloya wa His Excellency Robert Kyagulanyi avuddeyo n'alabula His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bingi nnyo byayogedde benjagala ow'amatu ongambye beddala gulowooza kinaasoboka kubanga mujjukire bulungi kino ekisanja kiwanvu muko ate His Excellency Robert Kyagulanyi yabagambye tagenda komawo mpaka ng'amaze okubavunza bwabweru mujjukire bulungi kino omukulu amanyikiddwa nga Samia Suluhu President wa Tanzania ye anytime from now banaatera okumujjako kubanga European Union Parliament yatudde wiiki ewedde n'egamba kino oyo mukyala balina okumukolako oba balina okumuggyako by force yatta abantu bangi nnyo kati tetumanyi ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni oba banaamuteekako ezo sanctions oba okumuteekako ag'amaanyi naye bamugyeko mu kino ekisanja njagala kumuyiriza bye mu comment section tumaye tuyongere sokolirize aloya wa His Excellency Robert Kyagulanyi. Now where we are, the leadership in this country actually not only speakership has power centers. That is why you have to go for you to become somebody at whatever position. That the civic organization, PLU, now stands and endorses somebody, and that somebody is very comfortable, and when it comes to withdraw, then panic hits the whole country as if there is something that has happened. But that's how funny it is that you have seen different people that are interested in contesting for this seat. Go to Guru to take that tea and the debate starts there. That's how dangerous we have taken this country and its leadership too. But a speaker and a deputy speaker are very, very important people in this country. They carry a lot of weight on their shoulders, and in the sense of a home, they are the fathers and the mothers of the house, which means that they have to guide the rest of the children and the other people under that household on how to behave well, how to live well, how to come up with a life in whatever they do. But looking at what has transpired in this, for example, last parliament, I have not seen a number of MPs, ministers being arrested for simple things like stealing iron sheets that belong to the Karachunas, not apart from the 11th parliament. At least Haruna will be my witness here. If he has known that an MP and a minister has been ever arrested because of stealing iron sheets that have been, and look at how much they earn. There was one was prosecuted. Yes, they were prosecuted, but that's a surprise that I'm talking about. That all that becomes
a problem and a habit, because maybe they are copying from the leaders who have not looked and maybe prepared and disciplined their members. Like a father fails to prevail and control the family, then that's when you will have people, young children, start to misbehave and even slap visitors when they come. This is what I'm talking about. The supplies that we shall have in this election, and it might even go beyond having somebody come into the leadership as a speaker and a deputy speaker. But we might see the first speaker being prosecuted for issues related to corruption. Parliamentary Watch and many other organizations have been bringing out the details of how money has been spent from Parliament without any explanations. Even people that you don't know as people that are entitled to be receiving travel allowances from the budget of Parliament. But all that starts with the misbehavior of people, that as we look at Parliament now, it is not independent, but they have to get orders from somebody. And where you start to misbehave and you want to be bigger than the big bull in the Itimangabitade kumabali omukulu wa leader of opposition Joey saying chakoze his excellency Kaguta Museveni have video nchikweted masa onyagida kujikinza kwatana subscribing akadega jim personalize okateke mono also at latest updates ku chimeshitoko mu gwanga lyo Uganda wanatelebi kwatakana ku national unity platform obilengo bifuna mu bude sokolize leader of opposition tumato yongere. He was violent. I thought of two scenarios. That number one, it could be because of age. He's 82 years old. You know, all of us who have grandparents or people we know at that age, they mix up many things because of age. It's not a thing of him as an individual. It's a thing of age. It's nature. That at that age, you'll mix up many things and you'll get confused about one thing or another. But number two, the other very high possibility, of course, is yes, that he will try and hoodwink people, to try and shift blame from himself and deflect. It's called a red herring in English. Because everybody saw how this campaign operation happened. Wherever we were as NUP, beatings, tear gas, bullets, and so on, the violence was meted out on us. But it's flummoxing that he says we are the ones who are meting out violence. Against who? We saw journalists being beaten by military men. But I think maybe when he sits home and he watches those videos, because of age and so on, he probably thinks these military men who are beating up journalists, these ones must be NUP people. I don't know how he perceives things, but maybe we shouldn't blame him too much because of age and so on. But again, maybe we should blame him because he's the one who superintends over all of this brutality. He's the commander-in-chief of the armed forces which are meting out violence. Team Anita Amonge video ni kubiranga mulwaniranga bagamba tino Anita Amonge ayino kudda okuba speaker nyagala kumyeroza mu comment section ne mulowooza gino muhozi initiative je yakoze eyo kujjako Anita Amonge omukono mujukira bulungi tino nakuzi neno yayinza kubiranga mulowooza his excellency Kaguta Museveni yatufuga kumbe nga omukulu yatufuga kusiku respect je twalaba right honorable speaker Anita Amonge je yamuwa ku inauguration ya president Kaguta Museveni mujukira bulungi tino speak byaddala mu orders eza constitution ayino kubiranga asinga CDF amaine. Oh my god, over my god, mwalaba ekyatuuka wonga ate omukulu yali mu kwegeyira mutabani okumulaga ntino ali very loyal husband. Video ino soko girabireko naye nga tunagendayo sokoze Sheikh Ashraf. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaze. Enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyamazima kiri nti eno press conference Kabanda gye yakoze yabadde teyeetaagisa
ate omulamu ogukiri emabega ogusinga gwa kukkakkanya speaker mukazi wattu kubanga njagala okitunulemu bano ba members of parliament abalonda balina platforms ez'enjawulo kabanda kwe yandiyitidde information neebatuukako ne babanga mu butuufu bwakyo basalawo ng'abantu kuba njagala ombuulire okujja ne batuga nti aba PLU tebakyayenda osinze speaker kiyamba kiffe ffe tetulonda be balonda naye kubanga bayagadde okumuswaza mukazi wattu y'ensonga lwaki bazze ne bako press conference ensi yonna emuwulire aswale naye wakoze bubi mukulu Kabanda kubanga wana ate singa anita abadde wakulondebwa bannayuganda singa akalulu kabadde nga kagenda kubeera ka public abadde agenda bba kuba hands down. Muina platforms ezisuka mu musanvu, muina platforms ezaba members of parliament aba NRM, muina platforms ezaba members of parliament abagwa n'abayitamu, muina platforms aba eziriko members of parliament aba NUP n'aba NRM, muina platforms eziriko members of parliament abawagira PLU nga bawagira ne NRM. By all means information yandituuse nti temukyawagiddaani Anita Among. Omuntu yenna abawandiikira script ku ssaawa eno mutandise otuzannyira ku mitu mwagala tufuukira nga bakigere kye baatukola. Muzze muyina ku mulama, muzze mutegerekeka ku ssaawa eno mutandise okuyingirira abantu kinnoomu. Oli ne bw'oba tomwagala tosobola kuvaayo n'otuuza naddala ggwe Kabanda gwe nga ggwe. Abangi baita ndaba bagamba abadde mukwano gwo abadde muki bw'obawo ekyamu omuntu agamba nti kino kikyamu. Nekino kibadde tekyetaagisa ku budde buno. Timing. Mazima jjajja yabadde eri tannaba na kumala kulayira. Abaana ba bloggers, ba YouTubers ne bayitibwa interview bagibweko. Does that make sense to you? Omuntu aba yakukola ki? Bantu banga abalungi mwalimbyemukko. Tubaagala nnyo tubawagira naye ekikyamu muleke tukyogere ng'ekikyamu.